Beste mensen, een hele goede middag. Vandaag, ik weet niet hoe lang deze video gaat duren, maar ik weet wel dat die best wel interessant wordt en veelzeggend. Want ik was namelijk natuurlijk weer andere podcasts aan het kijken en zo kwam ik een keer op een bijzondere aanwijzing in verband met dus die periodieke destruction of the world en weet ik veel, en hoe überhaupt landschappen gevormd worden en hoe dan maar op. En was men weer bezig met Google Earth en met die oude kaarten en dat soort dingen. Prima. Maar nou was ik dus vandaag ook weer dingen aan het kijken en ik had een keer opgeschreven. En ik dacht dat ik het had opgeschreven, maar ik bleek er dus kwijt te zijn. Maar ik had iets van een opmerking. Ik weet nog wel dat ik het kon linken of kon herinneren door aan het land Lichtenberg te denken. Want het bestaat zoiets als het Lichtenberg-effect. Nou, dat bleek dus uiteindelijk het, hoe heet het effect ook weer? Het Lichtenberg-effect te zijn. Dat heb ik dan uitgevonden. En om een beetje een indicatie te geven van wat het dan precies is. Dat is iets heel bijzonders. Dat is namelijk een soort, het is een soort effect en het is een soort kunstvorm. Oftewel, dat wordt gebruikt, er wordt gebruik gemaakt van elektriciteit en dat creëert patronen en dergelijke. En om een klein voorbeeld te geven, mensen, waar ik het over heb, en niet helemaal in mysterie aan het brabbelen ben, heb ik even wat beelden verzameld, hier en daar. Dat moet je kijken, dus dit is best wel interessant. 2-3 minuutjes. Most of us have heard of the phrase, like trying to catch lightning in a bottle. It describes something that's extremely difficult, bordering on the impossible. Well, this one artist by the name of Bert Hickman has done just that. Well, almost. He does not capture lightning in a glass bottle, he captures it in plexiglass, or better known as acrylic. When I first came across the video, what appeared to be slabs of glass being hit with a hammer and nail, injecting the glass with electricity to create an interesting lightning pattern. I thought, oh, that's cool, let's do a story on it. But I had no idea what was actually going on until it was explained to me. I asked Bert, the artist behind these amazing pieces of art, a series of questions in an email, and my first question was, can you explain exactly how this captured lightning works? When I read Bert's reply, I thought he was making a joke. He said, we use a high-power, high-voltage particle accelerator to inject trillions of electrons into pieces of plexiglass. Now that might be exactly how they make these captured lightning. Nou, best wel bijzonder, dacht ik zo. En het is het ook wel, maar het gaat nog veel meer bijzonder worden. Dan had ik nog een ander voorbeeld, dat duurt 1 minuutje maar. En dat zie je het, hoe het bijvoorbeeld op hout eruit ziet. Bijvoorbeeld. En het is een soort, dan noemt het een fractaal, hè, fractal. Oftewel, het is wel een bijzonder effect inderdaad. Nou, je ziet het. Het geeft best wel een bepaalde effect. Zo'n hoge dosis elektriciteit die over een lokaal landschapje raast. Want misschien dat je het al herkent, of misschien begrijp je al een beetje waar ik heen ga. Ik zag dus ook in de video wederom van, even kijken wat die gasten, van Doenut onder andere voorbij komen, weet je wel, en van Tommy Truthful en zo. Die hebben het hier ook al vaker over gehad. Dat is ook vet interessant. Laten we even de proef op de som nemen, want er zijn bijvoorbeeld bijzonder veel oude mythologieën en legendes en dergelijke van dan een periodieke vernietiging van de aarde. Dan wel bijvoorbeeld een kernoorlog in een ver verleden in het oude India, noem het dan maar op. En waarbij gebruik gemaakt werd van weapons of mass destructions, of in ieder geval wapens die grote schade zouden kunnen aanrichten. En dat is natuurlijk allemaal mythologie, is allemaal niet waar. Maar toch, even terugdenken aan die vormen die je net zag.
En waar ik dus ook daarna op gewezen werd is zo'n filmpje. En ik dacht, ik ga het gewoon even zelf eventjes uitzoeken. En gewoon random zelf maar even onderzoek doen. Want, ook wel grappig hè. Nou, laat ik eerst maar wat zien. Ik ga heel even naar mijn overzicht. Waarmee ik dus naar Google Earth kan. Even zien. Dus dit beeld. Even kijken. Ja. Juist, nou daar zit ik er hier. Je ziet het inderdaad, hier is de Verenigde Staten of zoiets dergelijks. Nou, hier ongeveer zit de Grand Canyon en dergelijke. Maar moet je eens kijken op wat voor schaal, wat er eigenlijk gebeurt op welke vormen je eigenlijk ziet inderdaad, zo meteen. Even zien hè. Even kijken, waar zat ik ook weer? De Grand Canyon Park hè, bijvoorbeeld. Want de Grand Canyon, dus dat is natuurlijk een soort geologisch gebied ontstaan door, dus weet ik veel wat. Maar als je dus gaat dicht van op de oppervlakte gaat kijken, moet je eens kijken. Deze hele vorm, zie je, dat is exact zo'n ding. Zo'n effect, zeg maar. Zeker als je het van dichtbij gaat bekijken, zie je? En dit zijn bergketens. Je kan je afvragen, het zou bijvoorbeeld ook uitgelegd kunnen worden alsof hier een enorme bliksem of iets dergelijks, een enorm elektrisch wapen of zo, is afgegaan. Maar op een gegeven moment ben ik gewoon maar random een beetje gaan scrollen. En toen kwam ik er ook een beetje achter van, is dat hier? Eigenlijk is het complete land daar op deze manier eigenlijk, wordt dat op die manier weergegeven. Je ziet, kan je bekijken hier bijvoorbeeld. Je ziet overal, eigenlijk zijn al die bergpartijen misschien wel precies zo'n effect als wat je ziet met het Lichtenberg-effect, zeg maar. Maar goed, het grappige was, ik was dus bij Liechtenstein uiteindelijk uitgekomen. Want dat was dan hoe ik het kon herinneren. Dus ik dacht, als ik nou naar Liechtenstein ga. En dan zie ik, wat ziet mijn oog nu al, als ik een beetje uit ga zoomen. Dan zie ik eigenlijk op grote schaal. En zie hier is dat heel goed te zien eigenlijk. Toch moet je eens kijken wat voor patroon dat is. Dat is exact hetzelfde patroon als wat dat stroomachtige toestand weergeeft. Maar dat op grote schaal, moet je kijken, het is exact hetzelfde gewoon. En dit is dan mijn persoonlijke ontdekkingje dan even, want ik had het zelf dan aan Liechtenstein gelinkt. Maar het is veelzeggend dat toen ik dus vanmiddag onderzoek ging doen, een beetje naar Liechtenstein, dat blijkt een heel klein landje te zijn met 14.000 inwoners, maar wel het tweede na rijkste land ter wereld qua BBP of zo, weet je wel. Oftewel, er is iets geks aan de hand. Het is natuurlijk zo'n onderdeeltje van Zwitserland, waar een soort bankgeheim. Zo zijn ze ook groot en rijk geworden. Want iedereen kan daar een soort offshore, zeg maar, of onshore, weet ik veel wat, handelen. Maar goed, daar gelaten. Daar zit dus ook inderdaad wel een mooie aanwijzing in. Maar dit is echt veelzeggend eigenlijk. Dit lijkt exact dus op de schade of op het patroon wat dus die techniek achterlaat. En kun je dit prima uitleggen als dus het gebruik van een enorm stroomstootwapen. Dat was dus ook de reden met bijvoorbeeld de Grand Canyon. Want zo kwam ik bij die Grand Canyon, zeg maar. Want hun zeggen, althans ze hun willen claimen, dat dus inderdaad een heel andere oorsprong heeft, zeg maar. Maar ook hier in deze regio, geloof ik, even kijken. Je ziet het overal. Het hele land is ermee bezaaid. Als je hoe meer gaat inzoomen. Kijk bijvoorbeeld hier al. Als ik gewoon random. Het ziet er van bovenaf allemaal alsof het hele land is geëlektrocuteerd, zie je? Dit is natuurlijk van enorme hoogte. Dit is toch duidelijk? Dit lijkt inderdaad allemaal alsof er een soort god is geweest die met een soort bliksemapparaat het hele land is gaan schoonvegen of iets dergelijks. En ik dacht bij mezelf, hè, dus dit hier, het is echt overduidelijk gewoon. En nu zijn het natuurlijk allemaal versteende bergen. Nou, daar gaat natuurlijk ook heel op hitte, heel op energie in om. Wie weet wat dit van tevoren allemaal is geweest. Dit zit, kijk hier, het is natuurlijk een soort hele kale vlakte natuurlijk. Amerika is voor het grootste gedeelte gewoon leeg. Je ziet inderdaad hier toch al duidelijk dat er een soort schade is toegebracht. En overal waar ik inzoom, echt, ik ga in ieder geval hier zo random inzoomen. Nou, dat is allemaal farmland of zo, weet ik veel wat. En hier zie je het eigenlijk ook wel. Het lijkt inderdaad, en natuurlijk leven we ook in een soort elektronisch universum natuurlijk. Dus ook de rivieren zien er zo uit, zie je. De rivierenvertakkingen zien er ook uit als een soort bliksem eigenlijk. Maar goed, misschien is dat ook wel weer de reden
dat, of een uitkomst, omdat we natuurlijk ook allemaal in een soort elektrisch universum of een soort holografische elektronische wereld leven. Of dat ons eigenschap, ons bewustzijn dus een wereldlichtprojectie uitstraalt, die dus blijkbaar ook op deze manier weergeeft. Wat ik ook dus heel opvallend vind, is natuurlijk dat van Afrika zie je, dit lijkt wel alsof hier gewoon een enorme oorlog heeft plaatsgevonden. Alsof hier gewoon de boel is weggevaagd. Gewoon. Ik ga gewoon eens kijken, helemaal random inzoomen, of ik daar deze structuren terugvind. Gewoon. Zal wel niet, denk ik. Zal wel allemaal in het zand zitten. Even kijken. Nou, krijg nou wat. Nou, dat zijn dus de zandduintjes ongetwijfeld. Nee, dit is natuurlijk allemaal fucking zand. Maar ja, hier is ongetwijfeld een behoorlijke verbranding aan de gang gebleven. En hier staan trouwens ook heel veel mooie of bijzondere plaatsen te bezoeken. Of sowieso te vinden. Nou goed, hier kijk bijvoorbeeld bij de bergpartij of zo. Oh. Nou ja, toch kijk hier, als je bijvoorbeeld hier kijkt weer. Dit is wederom toch wel weer zo'nzelfde soort structuurachtige, zo'nzelfde soort vorm. Hier bijvoorbeeld dit. Hier dit bijvoorbeeld. Zeg het maar. Ik denk dat wij inderdaad sowieso een verborgen verleden kennen. En waarbij er ongetwijfeld, kijk, als je dit van echt van bovenaf bekijkt, hè, je ziet het, lijkt ook alsof er gewoon inderdaad soort reuze wapens zijn geweest, waarmee er gewoon dingen van de kaart geveegd kunnen worden, toch? Het is echt alsof er iets op enorme schaal is gebeurd, inderdaad. Ik vind het allemaal heel bijzonder. Ik ga eens kijken wat hier nou in Congo eens even zien. Hoe ziet het daaruit? Want daar heb je natuurlijk alleen maar bos. Maar ook veel bergpartijtjes. En dat is het een beetje. Hoe ontstaan bergen? Ze zeggen natuurlijk dat het door tektonische platen ontstaat en dergelijke. Maar je kan het dus ook wel misschien zien als een soort schade door een enorme explosie of dergelijke. Nou, we gaan heel even terug naar Amerika. Daar is het toch duidelijk te zien eventjes. Even zien. America, please. Hallo. Ja. En dan Grand Canyon. Even zien. De Grand Canyon. Oh. Arizona, please, jongens. Even kijken. Daar zitten we. Dat is de Grand Canyon. Maar goed, weet je, dit is helemaal... Dit moet je kijken. Hier moet je kijken. You tell me. Dit is volgens mij... En we weten allemaal hoe de Grand Canyon op de ground level eruit ziet, hè. Het is natuurlijk een enorme inkeping en al. Maar van bovenaf is dit toch overduidelijk hetzelfde patroon, jongens. 100%. Hier is gewoon iets geks aan de hand, hoor. Dit is gewoon schade van een oorlog of iets dergelijks. Moet je kijken. Dus het is hetzelfde patroon bijna. Heel bijzonder. Oh. Dat zie je, laat me kijken. Google Earth, mensen. Hartstikke interessant. Kan ik ook eindeloos op blijven scrollen. Maar net is ik ook gewoon random aan het scrollen. Even kijken, wat was dat ongeveer? Even kijken, dat was ongeveer hier. En toen vond ik ook echt enorm veel. Dat bleek helemaal bezaaid te zijn met die shit te zien. Even kijken. Hier bijvoorbeeld. Hier. Ik zie alleen maar dit soort structuren als ik de wereld van bovenaf bekijk eigenlijk. Als je van bovenaf bekijkt, zeker die bergpartij, dat lijkt allemaal inderdaad gewoon op zo'n... Hier moet je kijken. Alsof dit hele gebied gewoon gesmolten is natuurlijk ook erbij. Hè? En zo komen ze daar ook achter dat er zoveel
geschiedenis nog heeft bestaan. Natuurlijk, het is niet het altijd al leeg land geweest of zo. Het is nu inderdaad allemaal leeg, maar het getuigt inderdaad misschien wel van een heel bijzondere verleden in ieder geval. En ook hoe vormen rivieren zich bijvoorbeeld? Die vormen zich ook via diezelfde gekronkel. Nou, hier bijvoorbeeld, kijk dit nou bijvoorbeeld. Dit zijn gewoon littekens op de aarde volgens mij. Toch of niet? Heel bijzonder mensen, als je het allemaal van bovenaf eens een beetje bekijkt. En kun je je best afvragen wat hier inderdaad is gebeurd allemaal. Verder zou ik het hierbij willen laten, denk ik even voor nu. Maar ik zit te denken, even kijken, even terug met deze. Ja, zo. Nou, ik zie dat ik alweer een beetje aan het trillen of chockeren ben. Nou, nee, niet. Oké. Ik ga het hierbij laten, mensen, ja. Ik dacht, ik doe het even interessant even meegeven. Google Earth. En het bliksemeffect, het zogenaamde Lichtenberg-effect. Misschien iets om verder in de toekomst te gaan uitdenken of uitbouwen. Even kijken wat we daarmee terechtkomen. Maar just saying. Een hele fijne dag verder, mensen. Nou, niet helemaal. Althans, ik heb nog een kwartier aan vet interessante aanwijzingen en tips voor een next quest. Want zoals ik al zei, was ik weer de hele dag een beetje filmpjes aan het kijken. En kwam ik vet interessante dingen tegen. Onder andere bij de podcast van Doenut. Dus bij deze nog even een paar beelden uit die podcast. Waaronder het getal, waaronder die numerologie en al die dingen. 33 komt er allemaal in terug. Wat er allemaal wel niet speelt op het occulte gebied. En die elites die zich hier met al die mysteries bezighouden. Heel interessant ook. Dus nog als aanvulling hierop nog eigenlijk iets weer, nou ja, radicaal anders. Misschien wel uiteindelijk wel uitkomend op dezelfde hoek. Without further ado, mensen. Doenut en zijn vrienden. This is a painting with a very unique artistic technique called a Röntgenfigure. And it's when a character is facing away from you as the onlooker, when they're looking into the landscape. And psychologically, what this is supposed to do, it's supposed to draw you in to the picture even more. And by doing that, I see the fingerprint of sympathetic magics. On a very well-known mountain, Mount Brocken in Germany, is a sacred location. Throughout mythology, many writers have said that it's the location of the meeting of the witches. It's where the witches would go and have a covenant, a meeting place. And at the top of Mount Brocken, there's all this mythology kind of baked into that location. And it turns out on the top of Mount Brocken was the first broadcasting tower, broadcast the World Olympics for the first time back in the 30s. It's really fascinating to me because in magic, firsts are very important. Everything that is a first is sacred in its own right. It's like an offering. It's a sacred offering. And, you know, the first step in any direction is plotting your course. On the top of Mount Brocken, there's this phenomenon called the Brocken specter, where if you stand up there at a certain time of day with the sun at your back, your shadow broadcasts, it casts a broad shadow down onto the world below, onto the fog or the clouds below you. And so the little people in the villages, it appears to them as though there's this giant monster in the sky. So that illusion is very famous and well known. And I just find it really fascinating that we put the first broadcast of all global television, was in the same location where the Brocken specter is casting broad shadows on the plebes below. Wow. Well, very interesting because I know in Davos, they are controlling lightning through somewhere up there. And then you got The Shining, Jack, going up into the mountains. There's something about going up into the mountains. And even with radio stations is somewhat of a paranormal thing because you're tuning into different frequencies, like a dipole antenna being very similar to the soul. They used to do sympathetic magic back in the Aztecs and Mayans were real big on it. Like that they would bring the tears of the children to make the rain come. I wonder what the witches did from that mountain.
Brocken. Sounds like broadcast a little. Brocken. Mm-hmm. Yeah, you got like a Baphomet up there on the hill, and it's similar to, again, the phallus on the top of the mountain. Very Tower of Babylon-esque. And the light's literally coming from behind it, so they're showing you it's the light bearer. A witch with the cat. This is a witch's Sabbath, or the Black Sabbath. I just recently did an episode on familiars and demonic pets, magical creatures. Some witches would transform into broomsticks or transforms into black cats in order to attend these Sabbaths, because they were able to go to places where a person wouldn't be able to go, right? There's a witch feeding her familiars. The realm of quantum physics says that whenever something comes into contact with something else, they stay in contact. And sympathetic magic kind of echoes that, to where you're able to affect somebody without having to physically touch them. I see what you're saying. The sympathetic magic, you can affect someone from afar, just like the radio. Is that how it's connected? And would that be connected to the parallel? The way that you're able to affect somebody, and it relates to familiars, because I broke down the difference between a talisman and an amulet recently. An amulet and a talisman refers to fetishism, but not the fetish that you would think of in the psychosexual way. That was in the late 1800s that they started to use it in that terms. But fetish is actually the dwelling place of a spirit or an entity. That's the first use of the word. So when you say somebody has a fetish, you're kind of saying that they have the dwelling place of an entity. So there's a difference between an amulet and a talisman. And let me pull it up here, because what the maps in Renaissance time were sort of talismans. There were representations of something else. During the 15th and 16th century, they were used to push ideologies of whoever was in power. It's a form of manipulating somebody to believe something is a certain way. Well, you have this grid, right? This longitude and latitude grid. The world's a stage, quite literally, and it can be charged accordingly. And I believe that these elites tap into these lines because they have it. Not only is it a representation of something else, but they have power, and they charge these lines like talismans again, and they use them for whatever their rituals may be. So we had, as of recently, the superb owl, right, on the 33rd parallel. And one of the first mainstream balloons that got blown up was off of Myrtle Beach on the 33rd parallel. And we have the whole rabbit hole of the number 33, what you're using word magic in conjunction with building it on a powerful line that's already been charged, right? So you have the alignment, you have the powerful word that's used as a talisman, like abracadabra, bada bing, bada boom, don't it? You get all that stuff together, it's a powerful combination in order to use that energy for magical purposes. Yeah, man. There is a myth about Aleister Crowley. The story goes that he's walking down in New York City in a major, public location on the sidewalk with another fellow who's a skeptic, who doesn't believe in all the mumbo jumbo. And the skeptic is like, all right, I do not believe in the mumbo jumbo, but I'm going to give you a chance right now with no preparation, right here in the middle, in front of everybody, in the middle of this sidewalk. I want you to do something magical and convince me. And Crowley looks around at his resources, and he sees a fella walking about 5 steps ahead of him. And this fella's got kind of a weird gait. He's kind of got a little bit of a limp. And Crowley assesses that this guy's got one of those top hats, like an Abraham Lincoln style gentleman's top cap, the Masonic big hat. So Crowley says to his friend who wants to see this demonstration, he says, all right, lend me your hat. Give me your hat. Because his friend's hat looks like this fella's hat who's walking in front of him. So he puts on his friend's hat. So now he appears similarly to the fellow who's 5 steps in front of him. And then Crowley starts to emulate this fella's stride, this goofy walk that this guy's got. And he's putting his feet in the foot place of this guy who's 5 steps in front of him. But the guy in front of him does not know Crowley's doing this. He's totally oblivious. He's looking forward. He does not know there's a guy 5 steps back who's mocking him or mimicking him. And then after a certain pace, after he sinks in with this guy's stride,
Crowley stumbles and falls to one knee. Sure enough, on the next step, that fella he was imitating stumbles and falls to one knee exactly like Crowley did. There was this recent video of basketball in sports, how they're all doing the same movements as if they were computer generated copy and paste. Yeah. I think it goes more into like a school of fish, or if everyone goes to a gym, more people work out. Right. And people get on a rhythm. Like people expect to see each other at the gym. They're like, oh, you're here every time I'm here. You know, you start to know other people's schedule kind of thing. Right. Yeah. And so what the light that turned on with that story is that was same path I take magic. It's the same path I take. He was literally walking in the footsteps of the other fella. Does that mean like sympathetic? You got it. So Tommy, could you kind of update us on this 33rd parallel, because you've done a lot of research in it? A lot of the stuff with the 33rd parallel, I mean, you know a lot of it yourself too, Donut. They do a lot of the death row places are there for a reason, where they kill people, you know, because I believe these ancient ley lines that they're charging them up with energy. The 33rd is not the only one. Like you said a while ago, there was going to be some stuff going on the 36th parallel, and then, you know, we had that situation in Tennessee, and it was literally maybe a month after you said it. Mark my words. This month right here, April 19th through 5/1, is called the 13 days of preparation leading into Beltane, in this rare eclipse, Donut, that happens on the 19th and 20th, called the hybrid eclipse. From Monday, March 2023, when Trump called for people to go do the protest, that was the vernal equinox, marks the beginning of spring, the 19th and 20th. Then what's the next day? The Queen's birthday, April 21st. From Trump calling for people to go and protest until that day, 33 days. Astrologically speaking, a hybrid solar eclipse is a significant event. April 19th, you always hear gematria people talk about murder by numbers. Came out on April 19th during the 13 days of preparation leading into Beltane, which is a fire festival to Moloch. Let me tell you a few events that have happened during these 13 days of preparation or a couple days before. We had the Waco massacre. April 19th of 1995 was the Oklahoma City bombing. April 20th of 99, Columbine. The 33rd parallel is very important because it's the city of Tyre is along the 33rd parallel, home of Hiram of Tyre and Hiram Abiff. So we have the legend of Hiram Abiff, which is very big with the Masonic crowd, along this Masonic legend along the 33rd parallel. We have Mount Hermon. We have the location of the first nuclear explosion in 1945 at the Trinity site, and also the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki. That's not on the 33rd, but they both straddle either side of the 33rd parallel under the 33rd president, Harry S. Truman. Allegedly, the S is for Solomon after he became a Freemason. The location of Roswell in 1947, the location of Disneyland Park, the happiest place on earth. The assassination of JFK happened very near the 33rd, but not exactly. November 22nd, 1963, 11 plus 22 equals 33. There you go. That Mount Hermon that you said, ain't that the place where the fallen angels came on? Mm-hmm. Okay. Yeah. Yes. It's also embedded in so many things we say. Germans, Hermans, Hermanos, they're the brothers. This is the brotherhood. They made a sacred pact on that mountain and they flaunt it still today. And one of the things that you've always said, Slick, that has always stuck with me is that in our language, because grammar comes from grimoire, we know that. That's why the combination of naming something powerful along a powerful line, so either the 33rd or 36th or 40th parallel, wherever, or the 28th parallel. Disney World, the most magical place on earth, was on the 28th. Well, in Templarism, the 28th degree is the degree of the sun.
Disney World is on the 28th parallel in Florida. Well, what's Florida? The Sunshine State. So you have this, again, this sympathetic connection there as well, this talismanic connection. In Templarism, the 28th degree, which is the degree of the sun. So was that done by mistake? I don't believe so. We have here the assassination of Robert F. Kennedy at the Ambassador Hotel in LA, 1968. You have the Phoenix Lights. You have Afghanistan. It's traversed by the 33rd. We have the War of 2001. Mesopotamia is close to the 33rd, which is where allegedly Babylon was at, which also contained the Tower of Babel in what is today Iraq. We have the location of Baghdad, and as well as Saddam Hussein's palace, which was at 3333. He was also executed on the 33rd parallel at Camp Justice in Iraq, and then his entire family and his associates were executed as well on the 33rd parallel. And it's also the location of Abu Ghraib. Hopefully I'm saying that right. We have the Space Shuttle Columbia disaster near the 33rd. There's a lot of 33s going on right now in the media. I'll just show a couple since we're on that. WrestleMania, the W and the M is the 33. And you got the WW, which is the 33 sideways. And the guy opening it up, he's from the 36 parallel, because all these rituals going down are connected to the 36 parallel. And on his necklace, he has the Freemasonic compass and the 5115, which could be the 15 members of Skull and Bones or the Illuminati founding. Nashville, Tennessee is, I mean, they got the AT&T building right there that had that Nashville explosion that happened in front of the Nissan Stadium. Miley Cyrus is from Tennessee. She even bought a 33-acre estate there. Donald Trump came out and he tweeted this, 33 points of indictment. Although it's 34, he did just tweet the 33 points of indictment. You got 33 dead in the news. That's what they're saying of these tornadoes hitting the Midwest. The WM 33 arrested for tweeting a meme, and he was 33 years old. You got this green lady, 33% down ratings, and there was 666 million watching it. The egg ritual, starting the year off with the egg ritual, and we're coming up on this pink moon, but it's known as the egg moon. So I think something is going to pop off with a sacrifice, and also the eclipse coming up as well. Yeah. So I got everybody's links all down below. Make sure you like this video. Make sure you hit that